there is no excuse for any country in any part of the world to continue to execute the citizens. Being here, I'm just lifted by being around these wonderful people. Oui, nous la verrons, cette abolition universelle. We need you in our quest. La peine de mort ne peut constituer un acte de justice. La ville de Genève est naturellement à vos côtés. Mais c'est quelque chose qui m'ulcère en fait, de pouvoir imaginer que ce soit encore possible en 2010, quoi. Nadie tiene derecho a arrebatar la vida a otro ser humano. Absolutamente nadie. Trabajemos por esta causa. I never thought they would execute my brother Manny, right up until the last half hour. He reached his 50th birthday, lying on a gurney, waiting for the hammer to drop, see? And I'm sitting there watching my brother die. And I wanted to die too. I mean, I must die. I mean, how can I go on? Il est contrôlé toutes les 30 minutes, jour et nuit. Et quand tu es contrôlé, c'est pas juste on frappe à ta porte pour voir si tu respires. C'est tu te lèves, il faut que tu montes ta carte avec ton numéro d'écrou, tu dises ton nom. Donc tu as un sommeil impossible. Donc déjà, en plus du stress d'attendre ta mort, tu as déjà un déséquilibre nerveux total. 你在社会上，你要比如说你平时生活吃得不好，吃一顿好的或者改善生活的时候，你都非常高兴。他在死刑犯号子里，如果改善生活，大家都齐声叫胆。为什么？人临枪毙人前是会几天比过去上一个月吃得好一些。 همچنین انواع مجازات‌های مرگ در ایران وجود داره که بعضیاش بسیار زجرآوره و تحقیر کننده مثل سنگسار به صلیب کشیدن. Arrived on death row 1997. Electrocution is the only means of death penalty back then. They are testing the chair. It's under debate whether it's humane or inhumane because they've just completely burned a man a few months earlier by executing him with the overcharge. And they're debating whether it's humane or inhumane. So they're testing the chair every week. I wish I could, as I said earlier, that I could say that I'm happy about my release, but the truth is there's very little to celebrate. For example, Bahrain, 100% of people being executed, people sentenced to death are migrant workers. The death penalty is spared people who are accused of murder and they have an attorney like Henderson Hill or Robert Bryan who can assist them. A few years ago, I was involved in a case in Texas where the attorney literally during the trial was sleeping. There's so much misconception about what many victim families really go through and what they need. We spend millions of dollars to execute people. Each individual that we put to death, we spend millions of dollars. And we spend virtually no money to provide support to victims of families. It's a matter of priorities. We'd rather spend money on killing people than helping people to heal. When I realized that forgiveness had taken place, it was just a beautiful, wonderful, healing thing. Because that's what murder victim family members need. There's a lot of pain when a loved one's killed, and they need healing. They don't need to see somebody else die. Je crois que seul l'homme est capable d'une telle horreur. Bon, personnellement, je trouve que c'est le son plus que la chaise qui impressionne. Comment on peut, à ce point, être imaginatif pour donner la mort à d'autres? I feel really, really strange. I think I will cry. C'est vraiment le summum de l'horreur humaine. It needs to be destroyed. La différence de l'Iran avec les autres pays, c'est que l'exécution, c'est un instrument de terror. Ça sert pour intimider la population. Alors, ceci est la reconstitution d'une cellule du couloir de la mort au Texas. Je m'imagine difficilement une punition plus cruelle
que de garder quelqu'un 23 heures sur 24 pendant des années, parfois des dizaines d'années, sur un espace de 2 mètres sur 3. How do you feel knowing that people are meeting to work together, all of us, to abolish the death penalty globally? You could shine a light into the 3,000 or so death row cells in the United States, or the 20,000 in various countries all around the world. They're a ray of hope and a ray of light. And that's how I think of the World Coalition and Ensemble, Contre, Peine, Mort. Merci beaucoup. Thank you very much for all that you do. Lorsqu'il s'agit de demander l'abolition pure et simple de la peine de mort en Algérie, on se voit opposer un argument désormais religieux. C'est vrai que dans le monde arabe, cette question est une question presque taboue. Iran is the worst offender when it comes to child executions. We've recorded over 160 children on death row. The politicians using death penalty as a tool to get, vote in elections, especially in presidential elections. My pro-death penalty law enforcement colleagues come to respect my position, as I have been clear and taken the time to explain how and why I came to vote to abolish the death penalty. It's a very good place to exchange the views and to learn from each other's experiences. Prison officers who carried out those hangings basically suffered severe post-traumatic shock because they had lived with these men who they had to execute for many years. And I suddenly realized that the prison officers were allies. Moi j'ai la chance, ou la mauvaise chance, d'avoir vu la peine de mort, d'avoir vu les gens exécutés. Ce qui est bien avec le texte de Victor Hugo, c'est qu'on ne sait pas du tout ce que ce condamné a fait. On ne sait pas s'il a fait quelque chose d'horrible ou s'il a fait un crime par légitime défense, ou on ne sait pas du tout. Donc c'est pas le propos, c'est pas de savoir s'il faut défendre machin ou bidule, mais c'est simplement, voilà, est-ce qu'on peut infliger une torture pareille à un être humain. Et une foule s'est déjà formée autour de moi. On ouvre devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors sombres et étouffés où n'entrent que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés. Il y en a régulièrement qui nous disent « mais j'arrive toujours pas à réaliser que 2 fois par mois, tu t'asseyes derrière un bureau et tu prends une page blanche et tu commences à m'écrire. » I'm here to talk about work that I've been doing to try to use the internet to bring people together with NGOs campaigning against the death penalty. Our grandpa and grandma are still pro-death penalty, but slowly but surely we're dragging them over to our side. In California, my state, we spend today $315 to $105 million per execution. Isn't that mind-boggling? And that cost resonates with the public in a way that somehow these other arguments have not resonated. I think embarrassment is a powerful tool. International embarrassment is a powerful tool, particularly when they're going to want international assistance. L'action pour l'abolition, elle est une exigence de tous les jours, parce que tous les jours, dans le monde où nous sommes, il y a des femmes et des hommes qui attendent d'être condamnés à mort et parfois à l'aube sont exécutés.